Hello everyone, today I'm going to explain the last unit 18 of KIIP Level 1. 한국 생활은 조금 힘든데 재밌어요. Life in Korea is a bit of butter. 재밌어요. Fun. 이 사람들은 한국에서 어떻게 지내고 있어요? How are these people doing in Korea? And 여러분은 한국 생활이 어때요? How is life going in Korea? In last unit, we study two grammatical parts, geo, and now first 교통, traffic, 대중교통, 수단을 이용하기 편하다, easy to use public transport, 택시 잡기가 쉽다, it's easy to catch a taxi, 교통카드를 이용하다, use a transportation card, 고등학교, high school, 이번에 졸업하다, graduate in February, 4월에 입학하다, enroll in March, next session. 여름과 겨울에 방학이 있다, there are vacations in summer and winter. 병원, hospital. 외국인 등록증이 필요하다, ARC or alien registration card is required. 건강보험이 되다, become health insurance. 보험, your national insurance. 12시부터 1시까지 점심시간이다. Lunch time is from 12 o'clock to 1. Now, geo. There is no condition to use geo, whether a word ends with consonant and vowels, we use geo, and it's used to reconfirm your the fact which a person already knows. Like, 라만치 오늘 날씨가 많이 덥지요. 라만치, it's really hot today, isn't it? 네, 정말 좋아요. Yes, it's really hot. So the other person is reconfirming it. 우리 토요일에 많아지요. We meet on Saturday, right? 네, 맞아요. Yes, it's right. 단풍이 아름답지요. The autumn leaves are beautiful, aren't they? 네, 정말 아름답네요. Yes, it is really beautiful. 먹지요. 좋아다 좋아지요. 하다 가지요. 엽다 엽지요. So there is no condition for words ends with consonants and vowels. Now, 24시간 배달이 되다, 24 hours delivery available. 4시까지 문을 열다, open until 4 o'clock. It's a bank in here. 자전거 도로, bike path. 쓰레기 봉투를 팔다, sell garbage bags. It's a mart. 약을 팔다, sell medicine. 버스 정류장으로, bus lane. 주말에 문을 닫다, it's closed on weekend. It's a cafe, so it is 팥빙수를 팔다, selling a red bean shaped ice. Now, 낸데, 언데, 내데. 낸데, 언데, 내데 used with words when connecting facts or actions that differ from the preceding content. But remember, mokta. The words end with consonant, we use ninde. The words end with vowel, we use unde. And with adjective, we use nede. Like keda, big, so kende. Molda, monde. Okay?
Angela 씨는 한국 생활이 어때요? How is life in Korea, Angela? 조금 힘든데 재밌어요. It's a little difficult, but it's fun. 요즘 날씨가 쌀쌀하지요. The weather is chilly these days, isn't it? 네, yes. 낮, 낮에는 더운데 아침 저녁에는 쌀쌀해요. Yes, it's hot during the day, but chilly is in the morning and evening. 밤, 유도시에 지하철은 다니는데 버스는 안 다녀요. The subway runs at midnight, but the buses does not. Now I'm going to pronounce the vocabulary. Listen carefully and focus on pronunciation. 1. 아름답지요. 2. 좋지요. 3. 닿는데. 2. 다음을 듣고 연습해 보세요. 1. 단풍이 아름답지요. 네, 정말 아름답네요. 2. 오늘 날씨가 좋지요. 네, 좋아요. 3. 편의점에서 약을 샀어요. 네, 약국은 밤에 문을 닫는데 편의점은 안 닫아요. 대중교통 수단을 이용하다, 편하다, 택시를 잡다, 교통카드, 졸업하다, 입학하다, 방학기 있다, 외국인 등록증이 필요하다, 건강보험이 되다, 점심시간, 위식도주, 24시간 배달이 되다, 쓰레기부터 봉투를 팔다, 문을 열다, 문을 닫다, 약을 팔다, 버스 전용차로, 자전거 도로, 팥빙수, 결혼하다, 평일, 중국에, 익숙하다. This is end of Unit 18. See you next video. Stay in touch with me for topic preparation.